Hey guys, नमस्ते जय हिंद everyone out there. This is Pravesh Chauhan, the founder of Indo-German Education. And आज के वीडियो में हम लोग नेट्सवर्क का कापिटल लाइन सॉल्व करेंगे. Guten Tag, that means good day. सी पेन और पेपर लेके बैठिएगा साथ में, बिकॉज हर एक चीज मैं यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके देने वाला हूँ. ठीक है, देखो. हेलो हेलो, वेया बिज डू. वेया का मतलब होता है हु, बिज डू इज आर यू, डू इज योर इनफॉर्मल यू. ह्योर एंड जी, ह्योरन मतलब टू हियर, जी मतलब होगा यू. Lesen Sie und you read. We heißen die Personen. How are the persons called as? Heißen का मतलब होता है to be called as और Personen का मतलब हो जाता है persons. ठीक है, as simple as that. Now going with the flow, आगे हम लोग करेंगे. ठीक है, Hello Nina is hello Nina. Hello Gregor, hello Gregor. We gets का मतलब होता है it's nothing but that is your how are you. ठीक है, एक काम करते हैं, क्योंकि अगर मैं सब कुछ लिखने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा. तो अगर आपको कोई वर्ड जानना है कि वो क्या है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके आप पेन और पेपर पे लिख दीजिएगा. ठीक है, दांके जेर गुड, थैंक यू, टू गुड, उन दिया, एंड यू. एस गेट का मतलब होता है इट इज गोइंग, दांके थैंक्स. हेलो नीना, हेलो नीना. हेलो यूलिया, हेलो यूलिया. वी गेट्स, हाउ इज इट गोइंग. Danke gut, thank you good, und dir, and to you, es geht, it is going. Hallo, ich bin Julia, und du, hello, I am Julia, and you, wer bist du, who are you? Ich heiße Gregor, I am called as Gregor. Entschuldigung, excuse me, wie heißt du, like how are you called as? ठीक है, Gregor. Choose, choose is nothing but that is your by in casual form. Choose Julia, bis bald, see you soon, choose. Okay. Hallo, wie heißt du? How are you called as? Wer bist du? Who are you? Ich heiße, ich bin, I am called as, or I am. Wie geht's? How are you? Informal में und dir, and to you. Choose is by in casual form. Danke good, thank you good, danke sehr good, thank you too good, auch good, also good, danke, thank you, es geht, it's going. उसके बाद Guten Morgen, mein Name ist Nina Weber. Good morning, my name is Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Good morning, Frau Weber. Ich heiße Hansen. I am called as Hansen, Oliver Hansen. Oliver Hansen. Guten Tag, Frau Kowalski. Good day, Frau Kowalski. Miss Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Good day, Frau Weber. We get as Ihnen. This is a formal. How are you? Danke, good. Thank you, good. Und Ihnen, and you. Auch good. Also good. Danke. Thank you. Guten Tag, Frau Weber. Good day, Frau Weber. Hallo Herr Hansen, hello Mr. Hansen. Das ist meine Kollegin, that is my colleague Natalia Kowalski. Natalia Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Good day, Frau Kowalski. Mein Name ist Hansen. My name is Hansen. Guten Tag, Entschuldigung. Good day. Excuse me. Wie heißen Sie? How are you called as? Oliver Hansen. Oliver Hansen. Auf Wiedersehen is by informal Herr Hansen, like Mr. Hansen. Choose Frau Weber, by Miss Weber. Auf Wiedersehen. See you. Frau Kowalski, Miss Kowalski. Auf Wiedersehen is again see you again. Bye. Okay. Woher kommen Sie, Frau Lang? Where do you come from, Miss Lang? Welche Sprachen sprechen Sie? Which languages do you speak? Wo wohnen Sie? Where do you live? Ich spreche Spanish, English und Deutsch. I speak Spanish, English and German. Ich komme aus Deutschland. I come from Germany. Ich wohne in Frankfurt. I live in Frankfurt. Wie heißt du? Ich heiße Jan. What, like how are you called as? I am called as Jan. Woher kommst du? Where do you come from? Aus Frankfurt. Wo wohnst du? Where do you live? In Zurich. In Zurich. ठीक है, woher comes du मतलब where do you come from, woher kommen Sie again where do you come from. बस ये informal है, ये formal है. Wo wohnst du and wo wohnen Sie, informal and formal. Formal, ich komme aus Frankfurt, I come from Frankfurt, ich wohne in Zurich, I live in Zurich. उसके बाद आगे चलता है. ठीक है, ये सिंपल है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20. उसके बाद अगर हम लोग आगे का करते हैं, kommt aus den USA, comes from USA. Sie wohnt in San Francisco. She lives in San Francisco. Sie spricht English und Deutsch. She speaks English and German. Sie lernt Spanish.
She is learning Spanish. Boris Welder kommt aus Österreich. He comes from Österreich. Wohnt in Salzburg. He lives in Salzburg. Spricht Deutsch und English. He speaks German and English. Learns Arabic. He learns Arabic. Kommt aus Algerien. Comes from Algeria. Wohnt in Jan. Spricht Arabisch, Französisch and learned Deutsch. And he speaks Arabic, French, and he learns German. Sie wohnt in Shanghai. You live in Shanghai. Frau Hong spricht Chinesisch und Deutsch. He speaks Chinese and German. ठीक है, तो अभी तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आगे कुछ है नहीं. Wer kommt aus Berlin? Wer kommt from Berlin? Sie macht ein Praktikum in München. She is doing an internship in Munich. She wohnt by Family Berg. She lives at Family Berg. Like Berg family के वहाँ पे वो रहती है. Wer kommt aus Munich? She macht ein Praktikum in Berlin. Sie wohnt bei Felix und Ella. वो Felix und Ella के वहाँ पे रहती है. Hallo Nina, hallo Gregor. Tschüss is by in casual form. Guten Tag, good day. Guten Morgen, good morning. Guten Abend, good evening. Auf Wiedersehen, see you again. Gute Nacht, good night. Wer bist du or wie heißt du? Who are you? How are you called as? Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? What's your name? Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Where do you live? Woher kommen Sie? Woher kommst du? Where do you come from? Welche Sprachen sprechen Sie? Or sprichst du? Which languages do you speak? Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? What's your mobile number? What's your email address? Or where is das? What is that? We get as Zinan, like how is it going? We get as Dia. We get as Dia is how's it going? Danke sehr gut. Thank you too good. Danke good. Thank you good. As geht, it's going. Undinen and to you. Okay, as simple as that. Ich wohne in Leipzig. I live in Leipzig. Ich komme aus Spanien. I come from Spanien. Ich spreche Deutsch und Russisch. I speak German and Russian. Mail ID hai, and das is Selina Lang. That is Selina Lang. This is all the things we'll be working in the next chapter. हम लोग लेसन करेंगे capital Y का, Freunde, colleague and Umesh, friends, colleague and I. मिलते हैं in the next video. Bye everyone.